Okay, you just go to the website ya Del Monte, check kama they are really looking for people. You can also call the official company number or are you guys hiring? Ndio ujue kama hii kitu ni legit. But what wafanyangi due diligence? Hata ukitumewezo ma messages on a Sunday evening, mtu anaona tu hii kitu ni real. Ni God. Yeah, alafu siku hizi wamekuwa janja. What they do, they set up like a fake company. They put out the ads so that they can get multiple CVs. Unajua sasa ukiweka ad ya job Kenya huwezi get less than 1,000 CVs. I'm sure. So wakisha get hizi ma CVs unajua sasa uandika pale referee. So let's say kama wewe umeweka lecturer wako kama referee. So now they call the lecturer na mwambia, hello sir, yeah, we have like this job opportunity. We would like you to recommend some of your students, ama nini. Ama we know Kev was one of your students, so we'll like you to recommend him. So lecturer anakupigia na kuambia, by the way kuna job hapa, nimekurecommend. So watu wakikupigia, just be ready. Alafu sasa sisi tukikupigia na wewe ushakuwa leka amekwambia job imeiva, si wewe unaingia box. Unatoshea. Lakini lecturer pia si afanye due diligence. I thought he's a smart guy. Endo wanaelekea kampuni ni real. Mimi unanishangaza juu ukweli hiyo mboka juu watu wamegongwa. Hiyo mboka watu wamegongwa. Unajua what happens? Ka leka amekurecommend, then ifike point like umedu virtual interview alafu tukwambie hii job ni ya 70k per month. Wewe tudunge 240k. Uingie job. Jumko wengi. By the way mko tumbao. So wewe kama unataka hiyo opportunity tatu peke yake. Sasa tunasema junishai kwa hiyo game na kusema This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Mar 104.5 Vibes Radio. It's one of Kevin Badman. We are #morning vibes. Today is a Thursday, and I hope you're loving the vibe so far. Saini 10 minutes after 7. Changamuka mas if you haven't already. Remember, we are live on www.vibesradio.co.ke. And of course, my frequency kama kawaida areas Eldoret 107.5, Meru 107.1, Nyeri 98.8, and of course Mombasa 98.7. Bila kusahau, not forgetting, where it's all manze beating the heartbeat. Nairo 104.5. We there. The hub. We there. Yeah, man. Big up by the Chege losses and we are there full time and loving every energy. Chege. Every bit of the energy. Alafu pia I see the one and only helper yule mgenge anasema good morning kutoka Roysambu tuko ndani manze. Josh pia na kucheck Osire, I see you. The one and only Medicocha Moses Kisau Agim Super anasema admin ni asubuhi aki please cheza chini. Your stuff ya Manchester United imegetwa say and but you know what, as a United fan I think you shouldn't even attach 4-3. Yani bro. Lakini walitry kama walifunga 3. Yeah, hiyo game bedeli iko tight. Nilikwambia ni red card ya Rashid ndio ilitukost. Rashford. Yeah, but anyway, me Manchester United when I think about our greatness, I'm only reminded of the 1999 Manchester United. Ile tulishinda treble. When ilikufanya kaza support Man. Nani alikuvutianga? Nani alikufanyuka kwa shabiki? Kitambo sana bro, just because of playing. Nilikuwa natumianga Manyuko pia sana. Okay. Yeah, this was way back bro. Wewe kwa mimi ni mpanga. No, unajua actually ulikuwa unacheza ball na nini PS? Acha jokes mazekea. Kuna fala. Sisi shonanga ball ya karatasi. Funny enough, Man United ilikuwa the first team nilikuwa na support. Nilikuwa Liverpool. Wacha. Yeah, actually I still have a soft spot for Liverpool. Yeah, your team is deadly bro. They'll never walk alone. Nah, they can't. Mimi nilikuwa shabiki sugu wa Manchester. Juu ya jamaa mwingine hapo alikuwa nilikuwa mracist kwanza nikiwa mdonyi. Si bado wewe ni fan wa Man U ama? Crazy mimi sikani fan wa ball. Ile side ball ni mara mob kwa net. Mimi niko hiyo side. Yeah, come on. Una support the winning team. Yeah man. Mimi nilikuwa supporting Man U juu ya Paul Ince. Unajua Paul Ince? Yeah. Alikuwa na play United way. Wa kitambo bro. Nikiwa mdonyi alikuwa huyo Paul Ince. Alikuwa deadly. So what position? Alikuwa mid. Bro. Hiyo bolu kwa bolu hiyo time na hii bolu ya kinaniwa sasa hii. Nika kuna different. I don't understand the era United fans. It's just mad. All right, lakini right now, let's just focus on the bigger conversation. The economy is mad. After Leo, Mr. President will talk to Kenyans and kukuwa na state of the nation. And tunauliza swali moja, just like Babben was asking earlier. Ungependa prezo address vitu kama gani? Ongele nini aswa? Because to me everything is messed up.
I don't think kuna kitu menibamba so kuna wengine wanaleta sibonge. So unaweza isolate story gani ungependa agusie useme okay fine maybe president you can tweak this area here, maybe you can revive this industry here, maybe ungetuambia kama hustlers bado wako kwa agenda yako. Ama for the word of the wise. Yes. Action speaks louder than words. Yeah. Inafaa yani fanya kazi. We want to see things happening. Niko ni like Joe, a sitting president akae tu down apilitwe mavitu zake, even ndio bubble kwa na suggest. Exactly. Right now, Kev tuko na special guest, Sameiva when it comes to money, understanding the game, the economy. Mula. Na anaenda kutuambia yani, anaenda kutupatia some advice about how to, thrive when it comes to business. You're starting out, maybe upati kazi, you're really struggling to make ends meet. Entrepreneurship is always the solution, but vitu zime evolve, so we need to do things pia be different. Karibu sana bro. Asante. Maze, ambia wase jina yako because I know people know who you are, so remind them. Wambia ni nani maze yako hapa? In the building. Yeah, jina ni Llewellyn Ouya. Yep. Ama Mr. Noitol. Yep. Yeah, na pale hivyo mi uchanua mambo za biz. Yep. Kuelimisha about scams na just how you can be a better version of yourself. Yeah, man. Two things I get from that intro. Mr. Noitol and scams. You know what I'm reminded of? Yeah. The president. Yeah. Technically, not the best. Alisema, I'm the only one who can handle this thing. Alisema, I thank God he gave me this opportunity. Yeah, bro, do you think he's the one? So far hajatuonyesha. Ama tumpatie time? Tunaweza mpea time. Yeah. These things take time. Yeah, they take time. Yeah. But lazima pia ukwe na strategy. Yeah, cause sasa hivi venye tunaenda tuelekei Papua. Kweli. Yeah, bro. Trajectory yetu iko down. Yeah. It's almost as if no one knows where we're going. Yani hata tulewi vile Kenya itakuwa in 5 years or 10 years. And then you've also mentioned scams. Unachanwanga wa Kenya, make us see things differently. Maybe if you're being duped out there. Scamming is it's a big conversation hapa hivi. Watu cheswa. Sana. Yeah. Na iko in all industries. Like wale mayouth wanatafuta job. Yeah, bro. Unapata wanaskamiwa. Ukienda kubai gari, ukitaka kuhaya gari unaambiwa tuma za mafuta tukulete gari, kumbe hiyo do inaishia. When you are applying for a job unaitishwa ma EACC clearance, ukisema hauna unaambiwa acha nikupe mtu akuundie hizi vitu chap tuma 2,000, hiyo do inaenda. Pale online unapata people selling things online, some of them are scammers. Because unaweza get kitu kama 6 ban, ukienda supermarket it's like 60k, unaenda kwa shop ya Muhindi unapata nika 58k. Best yako anakushow yali by 56. Alafu wewe unaenda IG unapata the same 6 bana kuka ni 15k. Nayo. Bro, lakini unadhani wewe umeangukia, kumbe wewe ndio umeangukiwa. Unatuma do hivi wanakublock. Hii design ilianza ngapi yani? Because apparently hata imeanza kukua reputation yetu kama Kenya. Ukienda place ka TZ. Wewe ni Mkenya bana? Hapana sisi biashara na wewe bana. Hata UG na mimi nimeka UG for many years. Say ujua cinema beast. Yani when you just see a Kenyan, weka mfuko sawa. Hold your money. Ama watu zimanga. Can you remember that joke I used to tell you about the Nigerian? Kukuyu. Are you a Kukuyu? No, my unadhani stuff yani bro, when did it start? Is it like bro, how did we become con men hivi? Yani tuliharibika hivi? Like mi hata sijui. Alafu unajua kitu inai blow out of the proportion. Ukiangalia internet penetration Kenya iko high sana. Alafu scams, unajua scams zilikuanga hata kitambo. Ukiangalia kitambo, like the word Ponzi alikuanga msee. So the word Ponzi scheme ilinemiwa after someone, Charles Ponzi. So msee alikuwa alichafua. Na hiyo ilikuwa kitambo. What? Before hata the internet came. Like msee alikuwa na scam watu. So sasa hivi venye internet ikakam, so yani imekuwa blown out of proportion. Ukiangalia Kenya, like internet penetration yetu iko so high. So yeye inamaanisha even the scams zenye zina happen huku mazeni noma. So I think that's a good conversation starter. Tukirudi, maybe we can start with this scamming thing. What we can do, the do's and don'ts. Ukianza kufanya biashara, maybe umekuja to the big city here in Nairobi, vitu kaa hizo man. Remember guys, we are here kwa MVP report. Mjadala ni next hour. And we're hanging out with Llewellyn Ouya. Nime pronounce fiti? Yeah. Oh, I hope so. Are you sure?
Llewellyn. Ah, damn. Exactly, bro. So he's a business and financial consultant, and he has a solid brand online. Today we're talking about what you need to know before starting a business. Of course, also how to just protect yourself from scammers out especially there. kwanza hii time hauna kakiru manzi umekelea yote ile ulikuwa nayo kwa business. Boom. Your life savings. Kumbe hapo ndio kabisa ndio kuondokea. Ramba. So 18 minutes after 7. Good morning. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes. Vibes Cartel on 104.5 Vibes Radio, #morning vibes. Right now, tuko kwa MVP report, and I can see it's 21 minutes after 7. Guys, we're hanging out with Llewellyn Ouya, business and financial consultant. We're talking about what you need to know about starting a business, all those secrets, the ins and outs. If you wanna, be an independent Kenyan, I guess. You need your own money. That's more G. You need ownership, in fact. Let me put it like that. Alafu pia we'll talk about how to deal with scammers. Llewellyn amesema anajua the secrets. Llewellyn, umegonga huku nje. You've been scammed before, eh? Ama ulikuanga nini? Scammer. Unajua wanakuambia it takes a poacher to make a good gamekeeper. What's your experience with scammers, bro? Unajua sasa most of the things I talk about ni experiences za watu wako close kwangu. Okay. Na pia mafans pia wananitumianga their experiences. Yeah, na mimi pia nishainyoroshwa pale. Kanairo lazima. Kanairo lazima. Nikibuy TV. Hao sema zeni buy TV nikaona best yangu, alafu tukishabuy TV wanatuambia to buy card ya kuactivate hiyo TV. Amkengeo box. Man, sapo tukajua saa tunaingia. Actually, it's a scam I knew. What? Because nishaiona Facebook before. So ni kitu common ilikuwa na happen. Ni kitu common, but unajua in that moment au fikiriangi inaweza kuhapenia. Kwanza kayo TV na kafiti. Alafu unajua shida ni tulienda kubai TV na hatuna do. Shida unajua inakuanga ka una do. As in? Juu unatafuta deal, unatafuta the cheapest. Sana kwambia kuna dhausa kwambia kama mtu iko. Niko na kafiti ya hiyo do. Take before we get into the conversation. Daily Nation. Kev, they're talking about impeachment survivor. Twice lucky put on her defense for most of the 2-day trial. Meru Governor Kawira Mwangaza denied all 7 allegations leveled against her, citing political witch hunt by local leaders under the orchestration of external forces. And a majority of senators cast their votes with her, handing the embattled governor a lifeline and a chance to continue serving as county chief. But senators fault both the executive and county assembly. So they go page 4 and 5 of the Daily Nation. And then I'm seeing over here new mosquito nets to help curb insecticide resistance. And then thousands homeless as floods wreak havoc. Wow. And then matters state of the nation. Remember, guys, the address is going to be happening in the afternoon. And tunakuuliza hapa hivi swali lingine easy, yeah? What do you expect the president to address? Ama ungependa address vitu gani? Aguzie. There's so many things. Kuna mashida mingi. There's issues, I guess. Kila kitu ni issue. Points of concern. Hata vile story El Nino. Bro, people are saying, yeah, ati Brezo ali mislead wa Kenya. Talk about that, Mr. President. What should we do now? Kwa prezo ni noma, Kev. Kwa prezo ni noma. Jubado kuna watu wanasema ati prezo vile alisema juzi ati hii El Nino hii ni kama ikuji aliongea historia ni kama kuna ka El Nino ni kama watu walisetiwa. Ati sasa pia magavana wakarelax sasa wako. See, of course, watu walijua hata mvua itakuwa. Me too, bro. Sikuwa na expect mvua ikuwe noma hivi. So prison ni noma sana kibonga. Bro, responsibility ni wewe, not the people that they lie to you. We make sure you're given authentic news. Anyway, real information. The Standard The Standard hapa nayo ban the bold newspaper inasema manze what should be in president address, you know watakujua, unlike national day speeches, state of the nation address is an accountability statement on our security, national values and obligation. Special report manziko kwa page 10 and 11 ya The Standard. Alafu kuna history big hapa sana ya exam queries, a top teacher thrown out. Huyu ni udijua wa hiyo shule inaitwa nini? Some school hapa Nyambaria High School ambao nikaa ilikuwa ndio top 10 huko 2022 kwa KCSE. Na wali improve from 9.31 making it the top school in the country. Inside Charles Onyari, the school principal who was feted, manze alitolewa. Wamekuwa ni kama kumbe ni kama walijenga game ndio watu wa pass. So jize vitu wamekuwa kifanyanga. Actually shule yake ndio ilikuwa the best performing last year. Manze ni noma sana manze. Hiyo exam administration kwa hiyo story. Na unapata kwa page 2 after kuna hiyo story bado umebongea ya Kawira impeachment split. Ruto government into 2.
Yep, that's pretty much the situation up hivyo kwa the Standard. Unapata nani Moses Kuria hapa analia ni kama alikuwa na support mama akue, alafu wamevuruta tena pap kwa matope rigiji. But we all knew she would survive. Mimi nilikuwa najua, I speculated and I'm not surprised anyway. Siona kikubwa hapo. Ama kwa na kitu concrete. All right. Nothing concrete. If the woman. Right now, Llewellyn Ouya, business and financial consultant. I told you guys, anaenda kutufundisha kuanza biashara and make sure that it thrives. But let's start with, because Kevo umesema, Ouya, you said you know how to deal with scammers. Scenario, mseme kuja kutafuta kazi Nairobi, you're just a young Kenyan out there, umetoka sijui Kericho ama Kisumu, whatever. What should you watch out for to avoid kukuwa scammed? What are some of the do's and don'ts? I guess neza iweka hivyo. Okay, so for the job seekers, kitu ya kwanza ni communication from those guys. They should be at least within business hours. Kuna vile msea na ku-email like Sunday jioni, ama na kupigia Sunday jioni na any HR, unaona? Hizo ni ma red flag normally. Kuna exceptions but normally. Alafu like ukiangalia kama hizo emails zao zinakuanga na so many errors. Spelling mistakes, vitu hauwezi expect from an organization. Exactly. Alafu hizo like si wanakupeanga job hata kama hujaenda interview. Like wameadvertise umetuma CV, alafu anakuambia we are offering you this job 60,000 per month. Tunashuku umeiva hiyo, unaweza iva hiyo job hata hujaenda interview. Alafu sana anaanza kukuitisha documents. Uko na ESCC, uko na HELB, uko na good conduct. Of course kuna moja hapo au mbili utakuwa nazo. Alafu unasema sina hii, anakuambia okay, acha nikupe msee atakuorganize hii job isikupite. So unaona utatoa dombi mbio ndo job isikupite. Alafu pia saa zingine wanaitisha vitu kama uniform, like do ya uniform, ama do ya medical. Unaona? So one of the things watu wanafaa kuangalia, saa zingine ka juzi kulikuwa na ingine walikuwa nasema Del Monte wana employ like 2,000 people. So kituka you just go to the website ya Del Monte, check kama they are really looking for people. You can also call the official company number or are you guys hiring? Ndio ujue kama hii kitu ni legit. But watu wafanyangi due diligence. Hata ukitumia hizo messages on a Sunday evening, mtu anaona tu hii kitu ni real. Ni God. Yeah, alafu siku hizi wamekuwa wajanja. What they do, they set up like a fake company. They put out the ads so that they can get multiple CVs. Unajua sasa ukiweka ad ya job Kenya always get less than 1,000 CVs. I'm sure. So wakisha get hizi ma CVs, unajua sasa uandika pale referee. So let's say kama wewe umeweka lecturer wako kama referee. So now they call the lecturer na mwambia, hello sir, yeah, we have like this job opportunity, we would like you to recommend some of your students, ama nini. Ama we know Kev was one of your students, so we'll like you to recommend him. So lecturer anakupigia anakuambia by the way kuna job hapa nimekurecommend. So watu wakikupigia just be ready. Alafu sasa sisi tukikupigia na wewe ushakuwa leka amekwambia job imeiva, si wewe unaingia box. Unatoshea. Lakini lecturer pia si afanye due diligence. I thought he's a smart guy. Endo angalia kampuni ni real. Mimi unanishangaza juu ukweli hiyo mboka juu watu wamegongwa. Hiyo mboka watu wamegongwa. Unajua what happens? Leka amekurecommend, then ifike point like umedu virtual interview, alafu tukwambie hii job ni ya 70k per month. Wewe tudunge 240k. Uingie job. Jumko wengi. By the way mko tumbao. So wewe kama unataka hiyo opportunity 3 peke yake. Sasa nasema junishai kwa hiyo game na kusema from your engagement with Kenyans out there when wamekuwa scammed. For example, hizi za majob. Mostly inakuanga assessment yako inakuanga madem ama machali. Mostly madem ndio ugongo. Utoshea. Unajua madem trust easily. Alafu wanakuanga vichwa ngumu. Aski, so actually maboy ndo unipigia husbands na machali wananiambia mama lingine. Yeah, like last year there was a big scam yenye nili expose hadi kanieka kwa ngori, ilikuwa inaitwa LWE. These guys were scamming people vibaya sana na mambo za reverse betting. So there's a guy who called me that time akaniambia niaje bro, my wife anadai kuwekelea all our savings 4 million kwa hii stuff.
ndio tuomoke once. What do you think? Cause wife amenifuria kwa nyumba cause miss die your story. Cause what happened, wife alikuwa amekelea 50k ikarudi ka 400k. So anaona tukiweka 4 million bana najua msepia hiyo kitu ilifanyikia man. He actually committed suicide. People kila kitu okay. So alafu najua kitu funny like hizo scams hadi makarau nipigana na boss huko tumenyoroshwa bana hadi wakubwa wanalia. So on average every day kuna msata report history ya kukua scam dama inakuanga how wengi often? Sana Wengi hundreds ama wengi alafu most of them like mtu akinyoroshwa wako tu like mwanaume kuvumilia like wanakaa mtu kwa DM wanacheka mkuu leo amenipata. They just laugh it off alafu wanasema Kanairo kwengi anga basi 3 za mafana kila siku. Sasa noma ni imanishange tifada mtu kutoka ushago. Ndio pia wewe. Leo ulikuwa ndani hiyo basi. Leo ilikuwa tu day yako. Wazi ukapata tufanya kamari patapotea since Nairobi jengwe. Kamari ndio uendelee. Sasa anashindwaje bro? Huyo kasa hivi umesema hadi makarau ugongwa. Kwa hivyo hakuna mechanism ya kufikia ngezi do. I think inafanya basi na makarau. But you know like some of them wanaidu at a large scale. They do it like in different countries. Wanaweza kama wanyoroshe watu Kenya, waende TZ, watoke waende UG hivyo. Alafu they change the company's names. So wakinyorosha watu na like jina ka hizo Ponzi schemes, when they do it like for 6 months, watu wakishajua hii ni scam, so they go back, wana change company name, wana change website, then they come back with a different name. So is it a case of our security apparatus wamefail kudeal na hizi na scammers ama that yani vile au do hizo mavitu zao they're too complex so it's hard to figure them out? Unajua most of even the policemen they don't know. Hawajui like hii ni scam. Like kama mimi nimepigiwa simu hata na madisi wananiambia boss huku kumeharibika like tumekamatwa wengi huku like so una get like kama OCS mwenyewe ananyoroshwa so au officers wake watajuaje hiyo ni scam. Alafu sahi now with the digital in the digital age like they need to the police force inafaa kuinvest more into this mambo ya kufight na cybercrime na hizi mambo za scams za online cause zinaingia sana na there's no one there to protect people. Kasa hiyo unafaidi watu wanastuka hapo nje kisikudangani. Jenye ni noma bigi sana. For example say out of your experience Bitcoin ilikuwa ni scam. Okay, so what crypto? What happens? Hata hii juzi tu ya watu kupimo macho. Hiyo ilikuwa Bitcoin, ilikuwa Worldcoin. Okay, so you see now what happens is like it's just a promise. Ati you are going to make money in the future. But what the guys were doing wanna harvest data. You know right now data is the most expensive thing. Kushinda hata oil. So whoever owns the most data ndio ana win. That's why unaona like hata ile time ya Trump kulikuwa na scandals like when Trump alikuwa anasema Obama ameiba kura nini cause now there are companies zenye ikikaribia time ya election they have enough data, wanajua wewe una mkasa ngapi, wewe una play politics ya side gani, wewe ni wa which political party, so they can target content yako. Like say ukiangalia msee wa ODM na msee wa UDA timeline zao kama Facebook kama Twitter especially time ya campaign they are very different. Ile content inakukujia ni different na umse wa the opposite side. Joshua already we polarize people. Wameshajua data yako already. They have your data, wanajua wewe ni mse wa umse, wewe these are your beliefs, so according to which party inaweza get their hands on the most valuable data like wanaweza change the game. Na hivyo ndo saka kura za US hivyo ndo zuibiwa like they just polarize people. Wana brainwash bit by bit cause una imagine people spend up to 16 hours every day kwa simu, so bro una consume to your information. There's nothing like
privacy, I guess. There's nothing like private data. Hakuna. No one knows me. Na niko online. Like I'm saying unless una simu. hakuna kitu kayo. As In long this day and age, as long as uko online, like naonanga watu wengine ati mtu sijui Umepoza. they are using some type of browser ati sijui data. Boss, as long as uko na phone, we jua tu Google, YouTube, all these guys wanajua everything about you. Yo, bro, hata gava ya Kenya sahii wakisema wanakutafuta wanakutafuta haitawachukua 10 minutes kukupata penye huko. No matter where you are, yeah, wakiamua tu like leo tunakufa na umse. We check hizi numbers, my guys. They say nearly 3/4 of Kenyans, 74% surveyed, admitted to being a victim of a scam at least once in their lifetime. They were most concerned about that the family or friends would fall victim to a fake recruiter on career networking or job sites or investment scams promising financial gain. So millennials, Gen Z, least likely to fall prey to online scammers. Unadhani kwa nini mostly millennials and Gen Z? Is it because they're wameiva sana story ya tech, internet, that's where they're unlikely to be victimized. Wameiva tech but wananyoroshwa. But I don't know where those guys get those data from. Because this is citizen digital. When you look at kama nini vitu now when ulikuwa unauliza kama Bitcoin. Okay, Bitcoin is legit, like you can trade it and you can make money. Let's say unaweza buy Bitcoin. Price ikipanda uuze, you can make money. Like alafu so what these guys do now, they have fake companies zenye sasa zina deal na fake Bitcoin, like so they use that concept kukon watu. That's what happens. So una get like they just create websites which are fake. People go register, alafu wanaanza kubai Bitcoin huko. Alafu the biggest scam sasa kwa Bitcoin is Bitcoin mining. Okay, so, what's that? Because you know originally Bitcoin inamainiwa, but sasa the power and the machinery to do that, it's not cost effective. Wewe kumain sasa, especially kama hapa Kenya. Cheki. Sikia, wengine tu tutoke barabara Islands hivi. Ukisema mining, unamaanishaje yani? Like sasa, okay, it's a setup ya macomp na it uses a lot of power. So like that's how people mine Bitcoin. Okay. But sasa it's done by big corporations because it's very expensive. So those guys use that concept. So wanadanganya watu, they create apps wanakudanganya unaweza mine na simu yako. So ukiingia pale uregister, then uanze kumine, unaona kwa account yako yenyewe Bitcoin inaingia. But this is fake. So what happens, unamine unapata umemine kama 300,000 worth of Bitcoin. Then wanakuambia for you to withdraw your pesa, rusha mali fulani, rusha kama 10k. Ama rusha 20k. So wewe utaona 320k. Unasema acha nirushe 20k nitoe hido. Would you advise someone to get into crypto? Is this something sustainable? Is cryptocurrency? This is now my future. Do imeanza kuingia, I can actually build a career. No, sorry, I can build wealth, not a career. Mambo ya currency ya noti ni kama inaisha. Tukiangalia tu vile M-Pesa vile ina behave. Apparently Wakenya wengi wako crypto. So is this something sustainable? Is it real? Hata kama kuna mascammers. Yeah. Okay, so with such things, si kitu unaweza sema ati sasa this is my career. Okay. Hiyo ndio kitu mimi advice watu. Ni volatile sana. Yeah, like ni zile vitu tu unaweza ekelea like let me buy some Bitcoin, nione. Bei kipanda sawa, I can sell ni get more, ama naweza hold ni kwetu nayo kama wealth. Kama kuspeculate land. But sasa huwezi kaa chini useme ati sasa hiyo ndo kazi nafanya. Ni kama kusema sasa umekaa chini, unangoja share za Safaricom. Hiyo ndo kazi unafanya. Unaona, it's not a full time job. Ni ile kitu tu unasemanga nimeget bonus ya job. Acha ni buy government bonds, ama acha niweke kwa money market fund, ama niweke kwa sako, ido iendelee ku gain interest. But sasa huwezi kaa tu chini useme sasa nimeka 100k kwa sako, sasa mimi siendi job. So shikilia hapo hivyo. That is Llewellyn Ouya, business and financial consultant. Today we're talking about what you need to know before starting a business, and of course pia ametuchanua here and there how to deal with scammers, how to spot a scammer, nini. We're coming back in a bit. Sasa nataka tuingie in the business aspect of life. Profit. Unacheki hustle. Hapo mali na kuanza sasa. How should we start? Especially na hii economy vile imeturamba. Things are so crazy. Things are capital juu ya kwanza hiyo biashara tu. Exactly. We're going to get into that right now. I've got some bangers in a bit. Holiday Maxi Priest Tunde Kazi. Good morning. More vibes to keep you moving.
This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Nikusakanyanga mamuku chudu, nikusakanyanga mamuku, nikusakanyanga mamuku chudu, nikusakanyanga mamuku chudu, nikusakanyanga mamuku chudu. Yo, listen, fast we get the money, yeah we get the money fast. Money, Justice, KG the Don, Uncle Jingjong, Big Tune on 104.5 Vibes Radio. And today we're talking about money. But it's like your holiday Maxi Place is on deck in Akuja in a bit. Guys, we're hanging out with Llewellyn Ouya, business and financial consultant. He has got a solid brand online up Evo. And today we're talking about what you need to know before starting a business and also how to deal with scammers. Now, Llewellyn, bro, now kuambia economy ni normal, man. But one thing they always say about Kenyans, especially Kenyan youth, is that tunakuanga resilient. We are so resilient. Na kuanga na supernanga kuhustle. We like making money, the profits, it's something good. Lakini ukicheki this era, many guys hata hawana ile usakia kwanza biashara kwa sababu wanaona bills mazee, transi ndo hiyo, electricity nini. So what should I do right now? Yeah, nikianza biashara, maybe niko na capital ya kituka, what's the most realistic? 30k. 30k. Chali yani anasaikia kwenda kampuni, ambe mamadhake I want to get into business na anadai kuuza, maybe anadai kufungua shop ya PS. But the guy only has 30 Gs. For example, ama unaweza advice afanye nini? Alenge hiyo sura ya PS first, maybe get into another business. Let's talk about with that amount capital at 30k and the opportunities with that money. Kwa hii economy tuko sahi. Hii Kenya yetu ya UDA. Okay, so let's say boys amemada campus akona 30k. Realistic kuna zile biashara unaweza anza na hiyo 30k. But like you need to gauge yourself, ujiulize, are you ready kucommit kwa biashara kaa hiyo? Because let's say kitu kama kuuza matunda and those, because I've seen people, mtu anaenda anachukua stall kama ya 3,000, anaenda na buy matunda anaeka hapo. Siku ya kwanza melons ina spoil, siku ya pili mandizi zimetan, jamaa morali imeisha. Unafaa kuamka 4 uende kama ni market uchukue hizo vitu. You know, people don't see hiyo side ya kuenda market. Umepanda boda na gunia, umeenda kubuy hizo vitu. Then saa zingine hawa wanakuuzia, wanajua wewe ni mgeni, wanakuuzia matunda zimespoil. You see, people don't see that. Mtu akienda kubai juice ama pudding anaona tu the setup, ako like wow, umse anaingiza do, mimi pia naweza. Ukiendea smocha ama motura unaonanga tu umse mazee watu wamepanga line, but wewe ufikiri umse aliamka ngapi kwenda slaughterhouse get hizo vitu ndio. So I always tell people like there's a lot to business, na pia lazima pia ukwe realistic. Kama let's say wewe bado unajitegemea, you need to pay rent na unataka kufungua shop, uje utakuwa na rent ya shop, token utakoneka kwako, uneka kwa shop. Hizo bills zuko expensive. People undermine them. When we talk about like you need capital, mimi nishaanza shop ya PS na TV ya 24 inch na PS moja. How much did you start? What was your capital? My capital was like 17,000. Yenye nilekelea kama upfront for the rent and deposit. But I had to be there asubuhi hadi usiku. I had to let watoi wacheze hapo sare. Were you making money? Your do ilirudi? Yeah, do ilirudi. Eventually what I did, watoi, unajua watoi wakienda hizi base zingine za PS wanapata wase wa campus wamejaa, so wanafukuzwa, so wanakama hapo kwangu. Alafu I had to lipisha pesa kiasi. So hizo don kwa nokotokota, I got a company walikuwa na rentisha PS, nikarentisha PS moja na 5k. Then I got another TV from a friend, zikakuwa 2. Then hivyo ikaanza kugrow, ikafika point sasa I could get capital from someone, nikakopeshwa kama 150k. Sasa nika replace the screens na 43 inch na hizo ma PS. So unaona saa mimi naenda pale, naweza kama hapa niwaambie nilianza PS shop na 17k. But that's not the whole story. Of course. Ilifika point nikachukua loan from someone ya 150k ndio niweze kuweka TV na PS ya kisasa for za maana, ndio niweze ku make do, na hiyo do ikarudi eventually. Okay, acha nikuulize from a general point of view. Opportunities ziko wapi? Let's not even talk about capital per se. Opportunities where young Kenyans can take advantage. Useme hapa hivi guaranteed inarudi profits guaranteed. Sai opportunities ziko online. That's online way. Exactly. Opportunities go online. I'm going to break it down. Nice. Number 1, kitu kama content creation. People don't
appreciate like content, unaweza make do vibaya sana. Like for me, I'm on TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na LinkedIn, and across those platforms I make money because that's where I get companies and people to consult for. I get people to write proposals for. I have 2 books I've written za biashara. I sell on those platforms. I also market for brands. I've worked with over 20 brands. Nice. Na pia when I go live kama on TikTok, I get gifts which I can withdraw on PayPal. That's actually very cool. Lakini ulianzaje? How did you start marketing your services? How did you get your first client? Yeah, I started, so nilianza tu na phone, yo time niko na Camon Techno Camon 15, nikaanza tu kushoot content. Alafu I was talking about business, like businesses you can start na hii amount hivyo. Then ikaanza kugrow. I did content for 6 months without making a shilling. So chenye ili happen, watu kwa DM, rahisi. Yeah, kwa DM watu walikuwa nauliza, ile video ulifanya ya hizi biashara, hebu nitumie link. Mtu anauliza hivyo, so nilikuwa nawatumia, narudi natumia na tag mse. Ikafika point niko na fans wengi, I can't do that. DMs ni mob. So I said, your information, because they ask the same information kila time. Why not compile that information in a book, then I sell it. So I did a video. I hadn't written the book. I did a video, nikapost, nikasema I have a book that has 50 business ideas you can start in Kenya. So dope. How you can get lipa na M-Pesa, how you can get hizo business permit, how you can retain clients, plus 10 bonus online ideas you can start. Nikaweka hiyo video. Within 1 hour nilikuwa na 5 orders. So niko like ngoja nifike kwa hao ndakutumia, iko kwa laptop. Kumbe unaenda kuandika book. Sasa niko kwa laptop naandika book, naandika. So actually I just did like a very pale document, no editing nini, like fancy editing nini. Nikaiweka PDF. I started selling. I sold it for 1 year before I got a publisher. How much did you sell it for? To edit 200 bob. That's nice. Yeah, and to date I've sold over 10,000 copies. Come on, Ouya. Okay, so let me ask you, when you look at our education system, watu semanga iko wanting manze, watu wanasema content iko latest, you know, they need to review it. We've all had all those things. Even now the funding model is a big conversation. As a young man, kuna chali labda anafanya KCC sahi, he's thinking, damn, I want to get into entrepreneurship. Uchali, unaweza advise aende into like, let's say, business school if the parents can afford it, ama I learn on the job, I learn by doing. I always say like, get your papers as you do these other things, cause hata ukiangalia Kenya venye iko structured, there are some places you can't enter bila papers. You have seen even some politicians, they have had to go back to school ndio waweze ku get those papers. So the papers are important because unajua huwezi jua, you can be an entrepreneur, then you can also be in board, or you can be in the board of various companies. Na huko papers ndio zitakuingiza. So just get your papers in as much as you are doing these other things. Yes. Alafu it's going to be easy for you hapo mbele rather than mse hana papers. Alafu naambia watu like, sasa ukiingia university sika kitambo unangoja tu umalize utaingizwa job bank ataka umefanya soil technology. Sasa it's all about your skills. Unaweza do nini? Ndio umedu IT, but unaweza tuundia website. Unaweza do something to do with cyber security. Can you do ethical hacking? Hizi ndio vitu zina trend. Can you do machine learning? Oh yeah, shikilia hapo hivyo. There's a guy who's been calling us for a long time, and acha nisikie if he has any comment or a question, because I know the people who are excited about this type of knowledge. Ali kutoka Kite, good morning. Morning. Okay. Mambo vipi, uko sawa? Mimi niko fine. So let me hype please up. Nice one. Karibu sana bro. We're hanging out with Ouya. Ouya is a business and financial consultant. Umesikia kibonga story ya scammers na vile kwanza biz kwa hii economy yetu vile vitu ni noma. What's your comment bro, ama swali? Mimi hapo sina comment. Mimi nilikuwa nataka kuongea hii mambo ya huyu rais wetu huyu. Nasikia kuna state nini, si ndio? Yeah, leo State of the Nation address. Ungependa si next time tutaongea maneno, ungependa gusia nini for example? Ona, mimi kitu nataka huyu jamaa ati confuse kama Rasla. Unajua hata Mungu yuko pande yake. Tena unajuaje? Nikwambie kwa nini Mungu yuko pande yake? Kwa nini? Haraka. Alisema juzi hakuna elnino, si ndio? Na nini natendeka saa hii? Imenyesha mpaka
mwenyewe anamwaitisha. Si labda ni advisors wake ndo walimkosea, walimwambia fake information. Advisors yeye mwenyewe hawezi ji-advise mambo ya ku-advise pia mwenyewe akuwe na akili yake. Kwani alichaguliwa hapo ana advise tu. Alright, asante. Advise. Alright, asante sana Ali. Big up yourself from Kitengela. Now, Ouya, you can hear youth are very disappointed na serikali. Serikali kwanza walikuwa wanaambia watu wanaenda kupatia watu kazi. You know, and now we are having to find our own jobs. Is that a good thing? Ukisikia ile dedi Pikashagwa akiambia watu create your own jobs. Do we have even the capacity, bro? Right now, is it the right time to create jobs? Ama we should maybe learn more skills instead of going out there to hustle for profit. Maybe tunafaa concentrate on learning. Kwa sababu things are changing online. Nini, it's definitely a new era. Focus yetu inafaa kuwa wapi as youth? Okay, the promise of jobs ilikuwa hapo, and it's a shame like we haven't seen anything substantial. Juzi I was disappointed. President alisema we don't need houses, so we are doing the projects to create jobs. Like that's not how you create jobs. Kuna so many things we can do. Ukiangalia wale watu watch ball, if you look at something like England, wako na many divisions za futa. Kila division, kila game, kila team iko na stadium. Kila game inajaa 30,000 plus people. Kitu kama new inaingiza hata 70,000 per game people. So wana buy tickets, they are being taxed. So wana buy drinks and snacks kwa hizo stadium, they are being taxed. Kuna zile rights za air hizo games, they are being taxed. Hizo blogs, hizo podcast, all of them wanaongea about ball. Ukiangalia the teams, all those players plus substitutes plus the coaching staff, teams huko ziko na 15 people in the coaching staff. Then we have the doctors, the team doctors and nurses. Ukiangalia ase wote wanakulia from those games. Na ni leagues ka 3, like 20 teams in each league. Unadhani how many jobs have been created just because of hiyo futa? Na unaget futa yao iko poa, cricket iko poa. You go to US wako na NFL. Unajua NFL venye inaingizanga do like hadi na boost economy. Like sain kwa naangalia Taylor Swift ametoa like a documentary, The Eras Tour. Amedu tour hadi gava inasema imeinject into the economy ya US. So just from her tour. Unasema priority inafaa kuwa invest in industries. Invest in the music industry, invest kwa sports, you know what, invest bro? in drama, like invest in such things na pia manufacturing. I can see the news team is getting ready. Tukirudi, maybe we can talk about what Ruto can do ndo hii economy stabilize, especially from a youthful perspective, kwa sababu energy kwa hapo hivyo kwa youth. And we are so many guys, we're still hanging out with the brother Ouya. Noma sana. Noma sana. What you need to do to thrive in business and how to deal with scammers. Conversation will be ongoing in the next hour. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP, no negative vibes. Mr. Books, every now and then they get the right. Hey yo, who's got the biggest appetite for Kenyan ladies? When they move a top, watch each other wearing tighties. When they move a short, silky skirts with no high heels. Ni Mr. Books and never mind this. Stupid back and sisters still asking, did you write this? What you thinking, boys? Cooks support this. I'm a simple crazy guy, talk a cool like you do right. And if I had the dope, then get one me buy fries. I'll see you, Mr. Slide. Yeah, you're not lying. For real, hapa Kenya say story wanga hivi. Shika my Caribbean sis jenga CV. Believe me, it's just hard to be on TV. Another radio stations don't wanna play my CD. Excuse me, Mr. John, you really don't have to pay me. Just air my song and let it hit. Now I say to me, talk a give the ride. Give the ride. Took it fry, back and sis come a guy, walk a rap. Oh my, now I say to me, talk a give the ride. Give the ride. Took it fry, back and sis come a guy, walk a rap. Oh my. Check a little boy back in a Monday. Check a little boy back in a Tuesday. No, you want say that. No, you want say that. No, you want say that. You want to yeah. Okay, I'm called Cooks and I come from in a call. I mean, and that's why I flash MCs like that. Yo, get it right, yo, I'm raw. That's why the flat man is fucking busy on the floor. Where we say, oh, let me see your hands up, baby. Ini remix sawa.
Na wase tumetoka Njiruruai. Tinjiruruai. Njiruruai. Najua ingome na kupeleka faa. Jona tu kichwa hata sio okay. Yaani kumbusha tu vibe zingine, vibe bali yego na kichwa tu hapo. Ni za Kenya Cinema. Ya manzina kuna mapopo. Unajua hapo Kenya Cinema kulikuwa na hiyo bench. Hiyo green hiyo. Damn, manzadi hadi kanjuri kuna jonge na ipaka rangi. You know there's a day I met some babe there bro. Some mzungu babe. Wallahi, and I even forget. Najua hata aniski labda hata sahihi kwa maju married and whatever. Lakini she was called Tara. Bro, she was hot. Mimi nilijua naenda kukuona mdem zonye in those days. Alikuwa shajua hiyo bench. Hiyo bench ni popular di maji. Alikuwa na mabezi zake hapo hivyo. So me as a young Kenyan confident hapo hivyo maze how you, I hope she didn't think I was a scammer. Or knowing the story of the bench. Do you have an experience with that bench? Hiyo bench bro. Dem gani yako anaambiwa kuje tupatane kwa hiyo bench. Umevaa katu hapo na kaa. Afu unaangalia kumbali. Afu simu zilikuwa zinapatikana pia hivyo hivyo. Life was hard bro. Mazee lazima mpatane hapo, so lazima kwamba in advance vile kwa medunga. Afu unaweza pita upate akai vile uko na expect. So unapita tu gani? Unapita. Unirudie F2 jam. Damn bro, those are the days. So now, well, it's 145 and join the hashtag morning vibes. Unajua pia leo TBT. That's why we have to hook you up with some TBT. Yeah, some googs. Manze. 13 minutes after 8. If you are with us on the show, we're having an amazing conversation with the one and only brother Llewellyn Ouya. He's a business and financial consultant, and today we've had a light conversation. Lakini pia imekuwa na knowledge more. We've been talking about how to thrive in business this era, how to get started and thrive, of course, plus how to deal with scammers. So Kev, take it away bro. Manzejo kasa ini kwa chiki history ya National ID Replacement inakosa 2,000. Nilikuwa ni so afu napata 1,000 for not previously registered ID. Interior CS Kindiki ndiye alisema. Afu namba passport size charges in that 4 pages ni ina cost 2,500 from 45. 50 pages to cost from 95 to 6,000 and 66 pages to from 12,500 to 75. Bro, ukiangalia kasa bro, afu unapata leo prison na kuongea history ya state of the nation. Na watu wengi wanafilizi mambo za tax kwanza. Tax ni sky high, rocket high. Historical. Manze hata naishuki juu hata unasikia mtu akwambia live hii ndio gava ya kwanza. Amesikimepisha watu ma ID. Unaget kasa as a business advisor. Kwa sisi mavijana ambao tunasikiza hii story na hii story ya state of the nation vile inaenda, wewe kama a business advisor ungepata chance ya kwambia prezo aongele kitu itaweza inua vijana, ungemwambia attach wapi sana? The first thing I would say is hizi bei tumewekewa sahi maze si fair, because there's no way unaweza increase kama 34 page passport from 45 to 75. That's almost double. Alafu kitu kama ID ati 2,000 from so. Yeah, you see sasa hiyo ni kuumiza the common people. Hiyo ni kuumiza watu kwa sasa many people unajua hata watu wakitafuta passport wengi wao they are looking for opportunities. Mtu anatafuta scholarship, mtu anatafuta job huko nje. So ukiweka charges kaa hizi, most of these people can't afford this. Remember sahi hata food inashinda watu. So uki-increase vitu kaa hizi, you are not going to increase collection. You have seen the numbers like tangu fuel iongezeke hadi sasa hivi yenye imekuwa 217. Actually they have collected less than kabla iongezwe. Kwa sasa watu wanapack magari. And sasa wanasema ati itaenda hadi so 3. So people are going to stay at home. Because watu hata afford ido. And you see kama na 100k. Hata we increase tax aje ifike hata 50%, you'll collect 50k. But if I'm earning 1 million and you tax me 10%, you're getting 100k. You tax me 20%, you're getting 200k. Kama na earn 30k, hata uni tax 90%, you're getting 27k. So the fact is increase kwanza ile do inaingia. Then you increase the tax bracket, then you'll collect more. But sasa if we are in the same state and you increase the taxes, kwa sasa ukiwekea mama mboga taxes mingi, what will she do? Atafunga tu kibanda. But ukimwempower na expand yo kibanda yake ikuwe bigi ama kwe na supermarket,
then you get more tax from her. Let me ask you, let's look at it from government's perspective. Unadhani strategy ya ku-overtax Kenyans ni kwa nini? Is it because of the debt question? Are they caught up in a conundrum where they're thinking wanafaa kuservice hizo debts, pia wanafaa kufanya service delivery? What's going on, bro? Because this is, it almost, unajua, mali, nilikuwa nachiki gazeti ya juzi, masiasa walikuwa naambia kina Davis Chirichiri, walikuwa naambia hiyo dialogue team, tell Kenyans the truth. Hapa hivi hakuna policy mtaleta yenye inaweza tusaidia. Kenyans should just brace for tough times. From the government's perspective, if you can speculate, why are they doing this to us? Okay, they don't have a plan. Now wame panic. Unaona? That's the worst thing that can happen, because once you panic, you're like, hey, we are supposed to repay this, we have these bills to pay, pesa itatoka happy. But if you go back to drawing board, you remember ile time the governor wa nini Machakos alikuwa anasema anataka kuleta Formula 1 and guys were laughing. Hizo ndio vitu zuleta do. If you look at cities like like Monaco, hizo ndio vitu zu inject do into the economy. If we had such things, venye you see when Safari Rally kikam venye inaleta do, why can't we have multiple of such events? Why can't we empower the young people when you are na talent to build, kama ni futa from the grassroots, tukue na leagues zenye zina work, kama ni boxing iko ina work? How can we have like only 3 or 4 professional boxers when you wanaweza go to international levels? Ukiangalia US sahi, hadi YouTubers, they are wanaingiza do mob sana even than professional boxers. When you look at hizo fights wanaorganize huko, juzi those guys Nganu and the other guy Tyson Fury asa wali fight Saudi Arabia. Did you see how much asa wali make? But what about the business environment? Hata kama mtu anataka kuleta hizo ideas viti hapa hivi, we are being told foreigners are leaving. Foreign businesses are leaving, tax ni normal. The environment is just toxic for business. So how do you go about it? Look at it from a youthful perspective now. Tuangalie tu sasa kijana. Is it bearable? Should he have to make changes? Maybe afanye hiyo sahi aseme tu. Kwa hiyo talk yake. Biashara yangu itabidi sasa nimebase on the internet. Iko tu online. I can't afford the things on the ground. Cause sasa unaona taxes. Maze kufungwa duka There's a time I bought a chemist Alafu I was looking like I pay a farm tech who's registered, the licenses za hiyo chemist, alafu I still have to get stock, pay rent, nikapiga hesabu zangu nikasema hii ni uongo. Yes, ifanyi. If I can do a video for a brand, nipewe 100k. Video ya 40 seconds. Why would I go nijisumbue hapo na kuuza P2 na Panadol, alafu you come and take all that money? Did you just say P2? Lakini umechikipia mastol vile zimetingwa, bro. Kwa jana mali tukuna kunywa cafe pale. Man, bro. Hakuna do, like, okay, in as much as we are optimistic, and I also advise people kuingia biz, but sasa try and look at nini zinaweza happen. Right now tunauza intellect online. So what we are doing is, like kama mimi venye ilifika point brands zikaanza kukam, I didn't know about rate card, how to position yourself, how to reply to those emails, because I've never done it. What did I do? I got a consultant mwenye amekuwa kwa industry, amework na big brands, akani consult na akaniundia rate card, and I paid her. Nice. You see? Na even though yana make do, she was working with a very big brand as their social media manager. Aliacha job. Aliacha job, Yes, saya ana work from home, ana work na influencers and companies. Company wakitaka kudu campaign, wanam reach out, ana work as a consultant. She's making way more than alikuwa na make akiwa job. Speaking of the internet, as we wrap up your conversation, checking Mr. Beast, manze, they say he embarrassed Kenyan politicians. The impact that influencers, YouTubers, and the kind of money they have, the impact that they could have on the community amongst us. Do you think they're leveraging on their power, Vilinafa, and what can let's start there. Are they community gain? Yeah, community, is it gaining? Are these people actually adding value to us? Not see what their audience, but are they doing anything for us? Should they do something for the community? They add value. They add value because pia unaona sasa kama hii do ina come to the common people. Like sahi mse ako campus anaweza ingia pale online, a create brand yake na make do. At least the burden inatoka hata kwa wazazi, mse anaweza jisustain. We are seeing people create jobs. Unaweza ona kitu ka content creation right now government to tax 5%. They are collecting money from us. Na hiyo inaenda to the economy. Mr. Beast alikama kajenga 52 boreholes. Unaona, within 8 months.
52 boreholes at an average of around 2 million per borehole. That's around 104 million. Billions zinapotea kila siku in this country. Those guys can't do such things. So it's quite sad. Like sasa kama ni gava ingekuwa ina do your project, how much do you think inge cost? Do you think we're the enemy of our own selves? Yeah. Our enemy of our own self. Yeah, we are our own enemies. Like jana jana nilikuwa na watch ball nikiingia online naona watu wana watch Senate proceedings. Ile akawera. Hadi usiku. Yeah, those guys hawezi ka Senate wakidiscuss economies na vitu ka jobs creation, but ikikam to issue kama hiyo they go all out. Imagine we are using our resources, our time, our money kwa issues ka hizo, but kwa zile vitu zinamata hatutaki kufanya. And you'll see even the state address. Have you ever seen those state addresses? Zinaishanga you're like, okay, ungetweet kitu. Yeah, bro, what's the biggest skill right now a young woman ama a young man should have ndo thrive kwa biashara? Anafaa ku study skill gani? Anafaa kuiva wapi manze ndo sema hapa hivi ata increase chances zake za kuwa successful kwa biashara? Ukijua kwanza kila mtu ajue story ya IT. Story ya? IT. Tech. Yeah, IT is very important. Na ule ajui. Okay, unaweza jifunza online. Unaona sahi people are online YouTube, just use it well. Kuna so much information hapo, unaweza jifunza. Then ikikam kwa biashara, I always tell people, sales ndio number 1. Kama ujui sales, bro, heri uende uze insurance hata 6 months. Ndio uanze biashara, learn people skills. I usually say, you never be broke no umeiva sales. Bas, hawezi sota kwa unajua sales. Hawezi kosa job, number 1. You know, people don't know, like ukienda pale kwa interview si unajiuza. It's vile utajipresent ndio itadetermine kama utaget job. You can be qualified, but ukiingia pale kwa room people see umse yuko confident, atwezi mpea job. But if you are confident, maze atakaa papers aziko. Jalango aliingia Kiss bila papers. Thousands of people wako hapo nje wako na papers. Mimi nimedoadi PhD ya media wapi? Hakuna mtu anakutambua. Confidence, skill, people skills unawezaje interpret what people are really saying, body language, like mtu akikwambia uko na ya red, uko na ya green, unajua tu umsee unafungwanga Sunday. Naweza ongeza hapo hivyo pia communication skills. Because I can see you really know how to communicate, you know your craft. Talk about as we wrap up. Yeah, communication skills na hizi ni vitu sasa kama content creation inaweza enhance pia vizuri, you know. Watu wanaweza kuona pale kwa camera, they're like maze mimi naweza fika huko. They don't know, like kama mimi nikianza I was so camera shy. I wasn't doing videos of myself. Nilikuwa tu na type naeka background ya picture and I put music. I put it out there. Nikadu hivyo hadi kafika point people are asking me questions zenye lazima ni elaborate. Ndio nikaanza kujirecord, nilikuwa na record nikisikia hivi nikiwatch na delete. Hadi nika get confidence ya kuanza. Then when you start people don't want to watch. Tunasema maze unaongea slow motion. Final question. There are 3 entrepreneurs. Number 1, Elon Musk. Number 2, okay, give me a Kenyan one that maybe ule Shah wa Bidco. Kuna Elon Musk. Ule Mchina. Shah, ule ni msewa huko China. Nani Jack Ma. I'm not going to put Jack Ma here. So Elon Musk, MP Shah for Bidco, and okay, just for the sake of conversation, Zuckerberg. Okay, sawa, Mark Zuckerberg. Sawa, sawa tatu. Wakupatie $1 million ama wakupatie job, you work for either, who would you pick? Wanipe $1 million ama I work for them? Yeah. I work for them. One of them. I work for them. You'd rather work. Yeah. You leave the money. Yeah, I leave the money. You see, my first job first job sasa achana I used to work at a couch nalipwa 3K after high school, but hiyo sasa si formal. Now my first formal job nilienda, they wanted an office assistant na IT, there were 2 positions. Nilipiga interview wakanipea both jobs wakaambia why would you do that? Okay, ungewakia alafu get to this, I was being paid 15K your time. Pesa kidogo, but I was working for 5 directors. There was an MP, there was a director wa alikuwa na company za mashamba, there was a lawyer kona law firms, then there was a CEO alikuwa manage companies all over the world. And then there was another guy mwenye alikuwa lecturer kwa
JKUAT then he quit. So these guys nilikuwa nakaa nao boardroom. I was the first employee, I was the only employee. Nilikuwa nakaa nao boardroom hivi. And those guys taught me a lot. Hiyo 1 year nilikuwa nao hadi sasa the company grew, ikaanza kurecruit watu, then nikakuwa boss wase hadi time nikatoka. And what I learned in that 1 year is much more valuable than even any kind of money. Business. Okay, from those 3 entrepreneurs, ungewakia nani specifically? So umesema you take the job, but who would you work with? Elon Musk. Why? Vibes. And it's a different. Yeah, he different gives thinking. you the opportunity ya to be yourself, and at least you can do like I you know. You wouldn't work with our very own Shah, our Kenyan brother. Opendi wa Kenya wewe. Is there any specific businessman in Kenya who you admire? Yeah, wengi sana. Kama nani? Anyone that we know? Chandaria, Dashan. True man, Chandaria, true is a now Dashan, who's Dashan? His nephew. Oh, the one who's on TV. Yeah, killer place. You see hizo manini, those stocks when I was jobless, nilikuwa nikiget punch naenda nalipia talk. Really? Nikiget town naenda nalipia talk. So I've met Dashan several times kwa hizo talks. So you've heavily invested in the company, Yeah, I've invested in myself. Like unaona hizi events. Events ato naenda kuna event hapa hii ya kinazi ya designerji ya influencers. I'm just going to pay ni 5k Safari Park. Oh wow, niende ni learn tu kitu. I just learn. I like to learn. Badala kukaa kwa nyumba bila hakuna kitu nadu. Just go for an event, I learn. Your link is your network. Mimi naweza ingia hata pale Parents Day High School nikae tu nisikia house speakers. How old are you, bro? I'm 30. That's a very young man. Good start. You know, Kev, one thing I like about this generation wasa wanajituma. People are networking, people are open to learning things, people are making money, but they're not si hapa pakulanda tupendi kwanza hapo. Ati pakulanda. Mimi am a learner. Ati unapata mtu. Ati mimi huwezi niambia anything. No it all. Sio simisano it all. Guys, imekuwa real sana. We're hanging out with Llewellyn Ouya is a business and financial consultant. Imekuwa conversation poa sana. I can see the views are amazing. When we come back in a bit, kwa sababu tunaingia sasa kwa mjadala kuto public opinion, the State of the Nation address is going to be happening in the afternoon. Our President William Ruto anaenda kutupatia sasa an overview of what he's done, my achievements, maybe what kwa achievements sana. Nini I'm curious. I'm just curious to see what he's going to say. Kwa sababu jana tukonongana nani hapa hivi? Mheshimiwa Babu Wino. And I asked Babu the same question. Akasema hata asiongee. I don't know what the president will tell us. Nilikuwa naona MPs wa UDA wanaambia Mr. President, we are so unpopular on ground. Inachoma. President akasema it is okay to be unpopular. Just know when to be popular. When and where to be popular. Hiyo ni noma sana juu. But it was a smart as a politician, bro. Hiyo ni kumanizo kina kuramba. Juu usipokuwa mtu mpopular kwa ground. Kaboom. But that's a fallacy, Kevo. There is no way kila mtu atakupenda. Especially when times are tough. Mimi najua tu as long as wendo umekalio kiti sahi na uhappen na tumekuwa unpopular na already kwa hiyo kiti wewe sijui tu kuna ule nani na kama wewe Kevo, what's the first thing ungependa prezo gusia? What's the not first, the most important thing to you as Kevo, not as Kenyans, as Kevo Badman, the one and only rising to the top, hardest MC in the country. You guys, ask guys, that guy wewe. Mimi ningetaka prezo sana aguzie sana story ya tumbo. Chakula. Food manze, hiyo security ya chakula iko aje? Simulikata GMO. Bro, GMO tukuli kwa sababu shida yetu si chakula, ni maji. Uliona mtu amemea pembe kwa sababu ya GMO. Uliona mwanaume amemea matiti kwa mgongo. No why you complaining? Unajua na kumbuke haidai hasira. Haidai hasira. I'm waiting for what you're supposed to do. Na education ongelipia story education manze. Hata wa kampo hiyo story za maganji watu wanaumia. The funding model is horrible. Na pia jo tungetaka kujua hii mambo ya El Nino watu wamejipangaje, kama ni ukweli hivyo watu walipoa maganji pia sisi tupoe zetu tujipange. Taxes sisi kwa hapo ndani hizo mambo za mahao hiyo hata tuongelee hata review those taxes. Tafadhali Mr. President. Before you leave, is there any specific thing ungependa prezo agusie in the State of the Nation address, of course?
atupe tu plan yake like anapangaje. Tujue anapangaje. Wewe unataka Ruto tuambie vile amepanga. Wewe unikaji prison. Alafu kuna hii issue sasa inaendelea mazee. Watu wakikam Kenya pale airport. Have you seen when watu sana. Yeah mazee, saa mtu hawezi come. Let's say you work in the US. Umekam, kuna nephews, kuna nieces, kuna makuzo. Kila mtu ana expect anko ametoka majuu anatuletea mastaff. Sasa hata like I saw someone ameletea mse perfume, wanataka kutax yo perfume. If it's more than $500. Imagine. What the hell is that? So always tembea na laptop na simu. Imagine. So wana harass watu, and CS wa tourism alisema maze mna harass watu. Tourist wanakam wanakuwa harassed, hawataki kukam. Samda mekam na kamera mbili. Nani zako? So tourist akambila kamera. Wewe imagine mtu ende Masai Mara bila kamera, umetoka States na uende bila kamera juu itataxiwa. Our country is just looking horrible, bro. Yani we're just losing our vibe. Sina nani kama hiyo idea. Ule mtu kama hiyo idea anafaa step down. Desperate. Kipo busikie ngoma. You had to do that. You had to do that. We love you so much. Nani anajua shida zetu? Ni Asla. Nani anajua shida zetu? In a reggae version, bro. Ni Asla. Ni nani anajua shida zetu? Hapo tuliingizwa. Ni Asla. Tuliingizwa box ndio. Tuliingizwa vibaya sana. Abwambia ni uyua ile quote. Gani? Ule cha alitumia kwa internet. You will pray, you will complain about the king. But God will say what? Hiyo sisi tunasema iko kwa kitabu ya Samuel. Yeah, soma hiyo. Sasa tuasome kitabu ya Samuel. The Bible says. Yes. Kevin. Yeah. What does the Bible say about the king? The Bible inaongea story ya the king. Yes. Unagain, na iko na story simple sana manze bro. Inasema kwa kitabu ya Samuel chapter 8 verse 18. Yes. First Samuel chapter 8 verse 18. It says, and I quote, "When that time comes, you will complain bitterly because of your king, whom you yourself chose." Yes. Alafu hapa ndo malizia. But the Lord will not listen to your complaints. Timishi hapo. 10 years. What? Ni Asla. Tano tena. Tujikaze. Oh, would you vote for the president in 2027 again? No. At again. It's like will you vote here before? No. Oh, okay. You can't vote again. I won't vote. I don't vote. I still vote. All right, guys. Chani shughulika na maisha yangu. Llewellyn Ouya, business and financial consultant, tumekuwa fiti sana. When we come back, State of the Nation address is going down leo afternoon. Ungependa Mr. President agusie maneno kama gani? What issues are of major concern to you? Ni Asla. Ni sawa. Tuna tano tena. Tunataka Ruto. Ni Ruto. Raisi wetu wa kesho. Ruto. Tunataka Ruto. Raisi wetu wa kesho. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.